một lần nữa mong quý vị hãy cùng với ban tổ chức chúng ta hợp tác thật tốt để chương trình của chúng tôi được bắt đầu ngay trong giờ phút này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác rất quý báu của vị khán giả ngày hôm nay. Quý vị đồng ý là vỗ tay đi. Và chúng tôi vâng, thưa quý vị, bây giờ là NAMQUAN sẽ để cái máy nó quay toàn bộ cái chương trình nha quý vị nha, toàn bộ cái chương trình của ngày hôm nay. Thì cái tiếng thu sẽ là cái tiếng của nguyên một cái khán phòng này, ra nó sẽ tùy lúc, có lúc to lúc nhỏ ra quý vị coi toàn bộ cái chương trình theo như là chúng tôi nghe sao thì chúng tôi máy nó thu như vậy nha quý vị nha. Rồi. Quay đến khi nào hết pin thì thôi nha. Đó, toàn bộ. Sắp sửa vô đó quý vị. À, cái này là em bé nó đang biểu diễn chương trình gì đây? Đang biểu diễn.
nào nhiều đến tài trợ cùng hỗ trợ bữa nay. Cảm ơn anh Quốc Thái khi thi con đình một chục lại nhiều đến tài trợ. Cảm ơn chị Kim Khuyến với Vinh Danh nhiều đến tài trợ cùng hỗ trợ bữa nay. Right, but now that the mayor is no longer there, I'm now working with NIU. Everyone, another round of applause for Faye Phu. The Zither or Danjang in Vietnamese is deeply connected to Vietnamese culture because it is one of the country's most iconic and traditional string instruments, known for its delicate, graceful sound that reflects the spirit and soul of Vietnam. So again, ladies and gentlemen, please give a round of applause for Faye Phu. Kính thưa quý vị, đàn tranh là một nhạc cụ rất là phổ biến nhưng rất đặc trưng của Việt Nam chúng ta. Khi nghe đàn tranh chúng ta vô cùng nhớ đến quê hương đất tổ của chúng ta. MC kỳ này là mình thấy là Vân Sơn. Một lần nữa, một tràng tay cho những nghệ sĩ đàn tranh Phi Phu. And to continue our Vietnamese cultural openings, we would like to invite now a special performance by Victoria Thuy V. McDowell. Please give her a round of applause as she enters the stage. Victoria, if you don't know, is a rising
Vietnamese Hai bạn đẹp đẹp gái. known for her powerful voice and soulful performances. Victoria has a background in both contemporary and traditional Vietnamese music. She has captivated audiences across cultural festivals and major community events. Her heartfelt delivery and stage presence continue to earn her acclaim as one of the next generation voices of Vietnamese music. Please quiet down, listen to this goddess sing. Put your hands together for Victoria, please, Vinh Danh. Hello, my name is Victoria Thúy Vi Victor. Dạ, Thúy Vi xin chào quý vị. Và Thúy Vi rất vui được có mặt ngày hôm nay. Dạ, sau đây Thúy Vi sẽ trình bày nhạc phẩm Hello Vietnam. Next, I'll be singing Hello Vietnam. Beautiful voice. Giọng đẹp quá, giọng hay quá Duy ơi. Ok. I like that. I was supposed to do something in Pittsburgh. Ba. If you don't know, Victoria has not one, not two, not three, but 4 albums in Vietnamese. So please give another round of applause for Victoria, please. Wow, what an incredible performance to really kick off our evening tonight. How are we feeling out there? Let me hear the back of the room. How are we feeling?
room. How do you feel it down here? I love it, I love it. Thank you all so much for being here. My name is Vinh. I am an Emmy award-winning journalist and news anchor for an NBC affiliate station. I am deeply honored to be here tonight. I am Hmong American, the daughter of refugees who, like many here tonight, came to the U.S. about 50 years ago. My ancestors hail from Southeast Asia, including northern Vietnam and Sapa. Any of you been to Sapa? Yes? Okay, good, good. I am up here on stage with truly a legend. So many people want to take photos with this man, right? Because this is, if you don't know, Hmong son, everyone knows him. We will help guide you through the night today. Vâng Sơn, hôm qua kính chào tất cả quý ông bà, cô bác, quý đại ca công dân, quý thanh tân công tử, quý tứ nữ chưa chồng, quý anh chồng, thương vợ, quý cậu mợ hai đàn, quý họ hàng hai họ, quý em nhỏ dễ thương cùng quý công nương xinh xắn. Nếu như quý vị chưa biết em thì quý vị leo lên trên Google, quý vị gõ Vân Sơn thì trên đó sẽ báo là Vân Sơn là ai? Vân Sơn là CEO kiêm founder của Vân Sơn Entertainment. Vân Sơn cùng Vân Sơn Entertainment cùng với tất cả anh em nghệ sĩ đã nhiều năm mang lại nụ cười niềm vui cho người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới hơn 30 năm nay. Một lần nữa Vân Sơn xin thân ái kính chào tất cả quý vị và hiện nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta cùng tri ân nước Mỹ, và đặc biệt trong đêm hôm nay là kỷ niệm rất lớn, bởi vì hôm nay là sao? Kỷ niệm 50 năm. 50 năm là từ năm 1975 cho tới năm 2025. 50 năm là một dấu mốc thời gian tuy không dài lắm, tuy không có lâu lắm, nhưng cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại đất nước Mỹ đã ghi một dấu ấn rất đặc biệt. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đã có rất là nhiều người đã thành công trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị, đến kinh doanh, đến công nghệ, đến tất cả mọi thứ, kể cả văn nghệ, văn hóa, nghệ thuật và kể cả ẩm thực. Thành ra hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta dự một cái buổi vinh danh do này phải đọc cho đúng, đọc sai là đã không được trả tiền. Lần đầu tiên em đứng làm em làm MC mà em phải cầm script trên tay. Chương trình hôm nay được tổ chức bởi hiệp hội VABA, Vietnamese American Business Association, và hai đơn vị cùng đồng hành tổ chức đó là Inland Empire Regional Chamber of Commerce và Asian Hustler Network. Tôi nói tiếng Anh như gió, mà điều đó không có tiếng có, tiếng không. Thành ra nói tiếng Việt chắc ăn. Kính thưa quý vị, hôm nay, trong đêm hôm nay, chúng ta cùng nhau để nhìn lại một sự tự hào của một chặng đường 50 năm của cộng đồng Việt Nam chúng ta ở trên đất Mỹ. Người Việt Nam chúng ta đã thành công trên mọi lĩnh vực, Chung Sinh đã nói là từ văn nghệ, chính trị, kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Rất là nhiều người Việt Nam chúng ta đã thành công ở mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra đêm nay chúng ta ở đây không phải ngồi đây chúng ta ăn thì chúng ta vinh danh nhau, mà chúng ta cùng ngồi lại đây để chúng ta nhìn lại, ôn lại quá khứ, tôn vinh hiện tại, và chúng ta cùng hướng về tương lai. Một tràng pháo tay cho VABA. Cảm ơn. Once again, welcome to Gratitude to America, a celebration of 50 years of economic strength, culture, and community. Tonight, we honor the stories that shaped us, the lessons that guided us, and the legacy we continue to build, united by the power of speak with one voice. At the heart of this evening is an organization leading that voice, VABA, the Vietnamese American Business Association. Founded in 2011, VABA is more than just a business network. It is a vibrant community of professionals committed to creating meaningful opportunities for collaboration, support, and growth. Today, VABA proudly connects thousands of professionals across 12 U.S. states and 8
countries all brought together by shared values of support, advocacy, and networking. Through VABA Venture, we support the next generation of dreamers and doers, startups and entrepreneurs with pitch events, in-person networking, and online workshops designed to spark innovation and fuel success. VABA's mission is simple yet powerful: to connect businesses, to connect community, and to open doors for opportunities. Tonight, we are honored to welcome you all here tonight and share inspiring stories from Vietnamese American leaders, entrepreneurs, and change makers, reminding us how far we've come and the road ahead. Let's begin with our very first story. Và bây giờ là phần phát biểu để khai mạc chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo thật lớn để trân trọng xin mời ông chủ tịch của VABA. Xin lỗi, em vô tư. đừng lên em. Simon has fallen. My father, he owned the largest paper mill and recycling operation in South Vietnam. The new government took everything from us. Now we have no home. We had a difficult choice: stay and live under the communists, or risk everything and try to escape. We need to go anywhere for freedom. Everybody think that we're gonna die. You get caught, you get killed. We have no choice but continue on. My father had to escape from Vietnam with nothing, so that he could start over and pursue the American dream. And now it's my turn to build a new empire in the land of opportunity. Why would I want to come back to Vietnam? Vietnam has a big problem. Garbage just piling up. Nowhere for the people to dump their trash. How do they solve this problem? Before people get sick, the government asked me to come back and help fix this problem because nobody else would. Vietnam is drowning in waste, a crisis no one else can fix. I escaped Vietnam with nothing, and now I'm determined to save it. Và bây giờ là phần phát biểu đến khai mạc chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo thật lớn để đón chào ông chủ tịch của VABA, cũng là CEO của California Waste Solution, ông David Duong. It is our great honor. We want to invite our distinguished leaders in this community, the chairman of VABA and CEO of California Waste Solutions, Mr. David Duong, to deliver opening remarks. Thank you, MC. Thank you, everyone. Today is the 50th year of gratitude to America. I want all of you to know, tonight is not my night. Tonight is all of you Vietnamese Americans are present here tonight. And even as the Vietnamese are present here tonight, we celebrate ourselves of 50 years from the first day that our first Vietnamese refugee that's arrived in the U.S. We're all lucky because U.S. and American people opened their arms for us to come when the fallen of Saigon. There are thousands and thousands of refugees all over in all the refugee camps, waiting for a land where they can land and build their next life. My father took all of our family. My parents sacrificed their life. As you see, they took us on a small boat, escaped from Vietnam
and we land here in the U.S. in 1979, after 2 years in the refugee camp in the Philippines. Remember of those days that when we came with only $700, my parents only have $700. And then, they just put it into a tenderloin with 2 apartments, studio apartment with 16 family members. I remember we have 6, 7 bunker beds in those apartments. Every night, my parents teaching us, take us out to sightseeing, to see in all the highlights. Then they show us the garbage is laying on the street, ready for garbage truck to pick up every night. They look at that, they say, this is opportunity. We just, before we came here, when we was in the camp, I was young too, about 19, 18, 19. Everybody in camp say that if you go to America, you don't have to work. All you do is walk on the street collecting gold. It's all over on the street of America. When I came, I didn't see those. I walk on the street too. I'm trying to find out where to go. No go. And of course, we live in Tenderloin. We see a lot of human waste. We see, all captive. That's, actually turned me down when I first get on airplane, go to America. I'm excited. But then when my parents showing, us and say opportunity, and then we go home, we listen to them. They say that we just have to start working hard because they teach us. This is the land of the opportunity. If you're willing to work, you work hard, you get reward. And that's how we start going on the street collecting cardboard boxes, can bottle, every single night to build our facility, to sell, to live. Daytime we go to school. Nighttime after get back home, we eat dinner quick, and then we do our homework quick, jump on the trucks. A pickup truck that where they spend $700 their money, and they bought a pickup truck. That's how we go around downtown collecting. Every night between 7, 8 o'clock every night until midnight. Sometimes unlucky that we can't fill the truck up until 1, 2 o'clock in the morning. That's what we did every night. Then we save all the money and we build our facility. And I think that I share with you my story. I think that most of you, or all you, we all left Vietnam with nothing. If we come to the country with, berry, with love with berry, and then, we get the culture, we get everything different, and we build it. Many people out there ask me tonight, why is today? Why is 50 years? I say that in the last 50 years, the Vietnamese Americans have contributed to this country, have built strong community, and of course, many of us that build it, but even those in California, sometimes we don't know what the Vietnamese American in DC, in Texas, in Oklahoma, in different city, different state. We don't know. We got many talents. We don't know. We got many success. American dream, American story, until any article, until the media brought it up. Then we know. From there on, we think that how do we make sure that we can build our community, how we can unite our community. That's what VABA have established in a way hopefully that we see every Vietnamese, that in every city in America, there's a dot. So there are dots all over in the country. But it needs
a line where they can link all the dots together. That's why we want to be the line where we pay back to our community. And we want to connect all the line to build our stronger community. And also, we want to make sure that we build our next generation and ongoing. So, thank you. So tonight, we do this. When we do this, we get many sponsors. We refuse to receive any sponsor because we don't want people to feel that we do this event because of financial driven. We do all this with 2 or 3 other organizations that willing to join with us to do this. And we want all of the Vietnamese Americans throughout America know that. We thank you, America. We thank you, America. And time for us to start connect together, start united, start building stronger, start making more contribution to our America country. And of course, I'm U.S. citizen, and I think I would say probably most of you down here too. We love our country, right? And we think that by loving our country, and the country that will give us a lot of opportunity, and also, many of Vietnamese Americans have built their American dream, just like us. We share our story with everyone, and tonight we have more story to share, and hopefully that you all can join us for many other events that come in. We're planning to do a big event in Miami, and of course, you guys probably can guess what location. But not only because we do that because we want the president to recognize the Vietnamese American growing. The Vietnamese Americans have contributed many years, helped to build this country. And also we want to connect to the mainstream, to other community, to other people, because the Vietnamese community alone will not be strong without connecting to the other community throughout America. So thank you very much for joining us tonight. Hopefully that you enjoy the dinner, you have a good time. I thank you, many of you that fly from far away, from many, maybe a few of them flying in from out of state and all that. But thank you for being here with us tonight. Hopefully you are supporting VABA, and also will support you. Thank you. Let's give another round of applause for Mr. Duong. Thank you for that heartfelt message. Just a quick note, if you have your cell phones, can you please silence them? We would appreciate it. Thank you. Okay, next we would like to acknowledge several political leaders who have joined us tonight. When your name is called, I would love you to please stand up, give us a wave so the audience can know who you are. Và kính thưa quý vị là những người khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhưng trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng tôi có những người vô cùng đặc biệt. Vì vậy, khi chúng tôi xướng danh thì mời quý vị được xướng danh, chúng ta hãy đứng lên để cùng đón nhận những phần chào đón đặc biệt của những quý khách ngày hôm nay. Mr. Tyler Diep, Secretary Treasurer Pro Tem on the Midway City Sanitary District Board of Directors in Orange County. Tyler Diep. Mr. NAMQUAN, Westminster City Council Member. Mr. NAMQUAN Nguyễn. Mrs. Amy Van West, Westminster City Council Member as well. Amy Phan.
Mrs. Helen Tran, Mayor of San Bernardino City. Mr. Tran Thai Van, former California Assemblyman. Ông luật sư Trần Thái Văn. And now we'd like to welcome to the stage Mrs. Amy Van West and Mr. NAMQUAN for a special recognition, and also welcome on stage Mr. Victor Duong from VABA will receive this wonderful recognition. Good evening, everyone. I'm Councilwoman Amy Van West with NAMQUAN Councilman here. It is an honor to stand before you today at this special celebration, Gratitude to America. 50 years of economic strength, culture, and community. 50 years ago, many of our families arrived on this shore with little more than hope. But through grit, faith, and freedom for this great nation that offers us, we built businesses, preserved our rich culture, and raised new generation of leaders and change makers. Tonight, we honor the trailblazers, the entrepreneurs, public servants, and the community builders who turned hardship into triumphs and helped shape the Vietnamese American story into one of the resilience, success, and gratitude. To America, we say thank you for the liberty that gives us opportunity and promise that continue to unite us all. Thank you so much, and happy 50-year anniversary, and I pray for the next 50 year we will be completely successful and more. Thank you. And I want to give this, thank you. And we want to give this certificate to Victor, VABA. Và kính thưa quý vị, trong cái không khí tràn ngập năng lượng như thế này, chúng tôi ngay giờ lúc này muốn mang đến cho quý vị những điều thật may mắn và tràn năng lượng. Quý vị nhìn về phía sau quý vị để đón chào đoàn lân sẽ đến với chúng ta. Phần vũ lân đặc biệt ở đêm nay. Thank you, City Council members. Now we'd like to introduce something really fun. The Southern Wind Lion Dance Group. They will perform for us to really get this party started. All right.
giờ để cho mọi người coi một vòng khán phòng nha. We have a full house thưa quý vị.
Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị bước vào phần chính của chương trình ngày hôm nay, đó là award ceremony, phần trao phần thưởng cho tất cả những người hội VABA Vinh Danh ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce this year's honorees. These honorees may not have been the first, but their impact has been profound. They have lifted others while elevating the Vietnamese American voice in the mainstream. We would now like to invite representatives from the three partnering organizations to come to the stage, help present these awards as a symbolic gesture of unity, collaboration across our diverse communities. The representative from California Waste Solutions is Executive Vice Chairman Dr. Duong. Representing the Inland Empire is President Edward Cornelius. And representing Asian Hustle Network is Thomas Tran. Let's meet tonight's recipients. First, we have our recipient, Linh Nguyen, pioneer of accessible and affordable transportation in Vietnamese American communities. The first Vietnamese-owned bus service dedicated to serving the community with affordable, accessible transportation while preserving a sense of home on every journey. It was founded in 1995, and the service has done more than just connect cities, it has connected lives. For nearly 3 decades, it has linked Vietnamese American communities, key ones across California that include Little Saigon, in San Jose, in Sacramento, and San Francisco, providing not just travel but comfort, culture, and connection. Passengers are welcomed with banh mi, Vietnamese entertainment, and a familiar language, making each trip feel like a return to family. Please welcome Linh Nguyen. Xin chào Hoàng. Xin chào Hoàng đã vâng xin được biết Xin Đà Hoàng từ những năm 1900, từ hồi thế kỷ trước cho đến năm 2001 thì Xin Đà Hoàng vẫn có là một chiếc xe van mà thôi, nhưng đến bây giờ đã có hơn 50 chiếc xe đò chạy khắp tiểu bang Hawaii.
John may remain First of all, I want to thank God to guide my life, to protect me. I want to thank you for the big community who support me. I want to thank America, this great nation, for your open arms and given me a lot of opportunity. I want to thank VABA for this. I want to thank my wife, my mom, for everybody who support me all the time. I love you all. Thank you. Xin Hoàng. Xin Hoàng giá rẻ còn tặng free bánh mì. Còn có cà phê với cái này luôn. Congratulations. Up next, we have Quan, trailblazer in Vietnamese American political leadership and civic engagement. John Quan is a trailblazing Vietnamese American attorney, public servant, and civic leader whose career has significantly shaped the political landscape of Orange County and beyond. In 2000, he made history as the first Vietnamese American elected to Garnet Grove City Council, receiving the highest number of votes in the city's history. That's pretty incredible. He went on to become the first Vietnamese American elected to any state legislature in the U.S., serving in the California State Assembly from 2004 to 2010. His most lasting impact lies in his role as a foundational leader in the Vietnamese American voter mobilization. Please welcome John Quan. Luật sư đẹp trai Trần Thế Bang. In Pittsburgh for the seawall. Was there. Central California. No, not so they got the 25 Thank you so much, Teresa and Atlanta. Good evening, ladies and gentlemen. It's a real honor and pleasure for me to be here in this beautiful theater with all of you to celebrate, but to also remember the sacrifice and the hard work of the Vietnamese American community in 50 years, 5 decades. I think we ought to give ourselves a big round of applause. Don't you think so? This award is for all those folks who have worked so hard, our parents, our grandparents, who have made it and give us the opportunity here, and of course the United States of America as well. And for all of you in this room, as well as hundreds of thousands of Vietnamese Americans and residents outside of this area as well, who have worked and built this community and this country as well. I've had the opportunity to visit so many communities throughout the United States as an elected official, and I can tell you that the next 50 years we promise for the best. And once again, thank you so much for the honor, especially the VABA and all the sponsoring and co-sponsoring organizations and the staff and volunteers to put this beautiful event together. Thank you so much. Have a blessed evening. Congratulations, John Quan. Let's say 400 million. Up next, we would like to recognize Duong, champions of Vietnamese heritage and culinary excellence. Unsatisfied with the mass-produced fish sauces available in the U.S., Hong Kong returned to its roots in Duong, the ancestral home of Vietnamese fish sauce, to source the finest, first-pressed fish sauce made using time-honored traditional methods. We all have fish sauce in our fridge, right? Một đôi tay chân ngược bản. Nước lắm các đường đỏ nè. Ôi trời, một đôi tay rất cái bọt luôn.
So if you didn't have money, I tried developers tax. If it goes sideways, I'm never gonna pay. You know what I mean? So a lot of times when I get paid with a lot of development, I'm part of the development. I'd like to thank you, VABA, for creating this beautiful hosting of reflection, celebration, and the deep gratitude of America. A country that welcomed us and gave us a new beginning. Like most of you here, I came to America in 1979. After that, So a lot of times, like cities that have it, just like Pittsburgh, the home. they know I landed in New York they don't know how to do it. December of They 1979, make it work for them. You know? and with nothing but that. I I started my career in high-tech industry for over 6 decades. Yes, absolutely. 2005, one day I will never forget. I brought a bottle of fish sauce for food work for my mom. She loves cooking. She held the bottle in her hand, opened it up, smelled it, and tasted it, and she cried with joy. It's just like something finally came back to her from home. That moment stayed with me. It reminded me, fish sauce is not just an ingredient. It's our identity. It's the memory, the families, and it's the reason I went back to Duong and revived the traditional fish sauce making process. Oh yeah. That's how Red Gold was born out of the love for my mother, for the culture, and the flavor of home. So that's why I say I'm hoping. I'm deeply honored today Because I to be here with you guys. longstanding. And I want to also thank you for the Vietnamese community that helped us all along we started it. And for all my wonderful children, Tracy, here, Tiffany, and Kevin, the one that helped push Red Bull into the mainstream. So I would like to thank you guys all for letting me share the moment and enjoy the evening. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Việt Nam giờ phút này á, là giờ phút ta có bộ mình đang hướng bóng một cái đó là một cái rung rồi. Quý vị chuẩn bị nha. Thức ăn sắp dọn ra bên đây. Một lần nữa, một chỗ là đặc biệt cho cường quý vị. Next, we'd like to honor Duong, champion of mental health advocacy, Paul is the visionary founder of Moving Forward Psychological Institute and has many fans out here, a groundbreaking organization dedicated to advancing mental health, access, and awareness, particularly in underserved and immigrant communities. With a master's degree in family and occupational therapy and over 2 decades of clinical leadership experience, Paul has become a trusted voice in culturally responsive mental health care. Congratulations. First of all, I want to thank VABA for this opportunity to bring the community together. As it is your theme, it is one voice. As you see outside here, there are many faces, but one community. I would not be here as a refugee who survived the ocean for 30 days. I would not be here if I had died from a 3 attempts of suicide. I'm here because of my family, because of God, but most importantly, I want to raise awareness. At this moment, Vietnamese American youth ages 13 to 25 has the highest suicide rate in the country. That should not be acceptable for our community. So as we succeed in economics, in politics, and everything else, we need and we must take care of our mental health, of our children, of our families, and our grandparents. Thank you for your voice, Paul. Up next, we have Laylee Hayslip, a trailblazing author and humanitarian bridging cultures through story and service. Laylee Hayslip is a Vietnamese American author, humanitarian, known for her memoirs, When
Changed Places, and Child of War, Woman of Peace. Her life story inspired the 1993 film Heaven and Earth, directed by Oliver Stone. Hazlett has also founded charitable organizations aimed at rebuilding cultural bridges between Vietnam and America. Welcome, Lady Hazlett. Congratulations. For last 76 years, I journey very long in life, very long in journey. Because of war, peace, Americans, Vietnam, and everything in between. I'm proud to be Vietnamese, and I'm happy that so many young and old men and women that are Vietnamese Americans. We have our identities, we have our faces, we have our voices, and we also have a name. And we should be very proud of it. And I'm so thank you for the welcome give up to us. And I hope many, many young people follow us. If you want to be somewhere and be successful in life, take tonight as your first step and turn your life around to do what you do best. Lady Hazlett, congratulations. Next, we'd like to honor Jeannie Mai and Mama Mai, generational storytellers of Vietnamese American culture and identity. A dynamic mother-daughter duo who have redefined what it means to celebrate Vietnamese heritage in the American mainstream. Jeannie Mai, an Emmy award-winning television host, producer, fashion expert, amazing mom, she has used her platform to uplift diverse voices and proudly share her Vietnamese roots to global audiences. And alongside her, Mama Mai, right here on stage with us, has become a beloved personality in her own right, charming audiences with her wit, her wisdom, unshakable cultural pride. Together, their mother-daughter bond and public presence have inspired millions, especially young Vietnamese Americans, navigating identity, family, and generational connection. Hello, honey. Hello, honey. Thank you so much. I'm so surprised to be here. Anh hồi nãy nói em lên đây để collect với lại các ông mà nước mắm với lại xe đậu hầm được đi free mà em đâu muốn nước này được lãnh giải đâu. I'm so happy. Thank you so much. No matter what, I have to say. First of all, I'm going to say why my name Mama Mai, not Mama. Mama là mì gói, okay? Cái là Mama Mai. Like my daughter Jeannie Mai, they want to know why you famous, why you are successful on the she's a celebrity. So they asked her, I want to see how you're successful. She said, I'm successful because my mom, she's the one create me and she's the one, teach me everything. That's how. So they nosy, American white people, they very nosy. They want to know who's the Mama Mai. So when I came on the show, the Real Talk Show, R-E-A-L, that's the Real Talk Show. From there they know Mama Mai. So they said, your daughter, Jeannie Mai. So from now on, the people invite you on the show. Producer told me, don't call your name Olivia Tucham. You don't make money. Mama Mai, you make money. That's why you have to remember Mama Mai, okay? Thank you so much. Thank you, VABA. That's why I'm here. Thank you so much. And otherwise, I don't look beautiful today. Thank you so much. Not only that, I want to let you know, thanks to America, without America, I don't be here. My father told me they don't want me seen before. Thôi nói tiếng Việt đi nha, nói tiếng Anh hỏi gì thôi. Nói tiếng Việt ok. Ba của Mai nói là ok. Ba không muốn mày là giống như là nếu mà ở bên Việt Nam á, trước năm 75 á, nếu mình không dự biên á, là con sẽ là người ở hoặc là con sẽ là giống như là hooker. Tạm gác.
Thành ra bây giờ qua Mỹ rồi, lúc nào má mày cũng thanks America hết trơn. Without American, má mày không có look beautiful như thế nào, không có healthy, không có đẹp như thế này, ok? And not only that, khi mà Gina Mai ra rồi, con gái má mày cũng beautiful này, còn má mày too, and very smart. She had a daughter 3 years old, Monaco. I told her no matter what, your blood is Vietnamese. You born in America, but your blood Vietnamese. You have to teach your daughter Vietnamese language. No matter where you go, you have to remember the generation always Vietnamese speaking. We have to learn that. That's why she speaks better than me. You know? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, guys. Thank you, I love you all. Yeah. Dạ Phan còn nhận tên trưởng nữa. Cái này cũng vui mà. Đó. Thank you, Mama, Thank you, mama. She's very funny, Mama. She's funnier than you. More than me. More than me, of course. Oh, gosh, we love Mama. All right, congratulations. Up next, we would love for Scott Lee on stage. Scott is an ambassador of the Vietnamese identity and cultural representation on the global screen. Scott is a Vietnamese American actor known for his role in the Netflix film A Tourist Guide to Love. Born to Vietnamese parents, he has expressed pride in representing Vietnamese culture and aims to showcase the country's journey and vibrancy beyond its historical wartime image. So Scott Lee, welcome. Congratulations. I wasn't expecting an award today. So this is my first award, so it means something to me. Thank you, Baba. And I'm keeping it short. So when my parents came over to America on the boat, I was born here in Texas, and they told me a story that they wanted to leave my youngest sister, my older sister, which was 2 years old, back in Vietnam. And my dad took my sister and said, if we all die, we die together. And so that was powerful. I remember that story, and so that story has kept me focused, determined, and like having the courage of the Vietnamese people. So even though I'm American born, Vietnamese blood is in me. So, all right, thanks guys. Right, thank you. Congratulations, Scott Lee, everyone. Now we'd like to introduce Dr. Michael Dow, a leader of the Vietnamese American healthcare and philanthropy space. Dr. Michael Dow is a distinguished physician and philanthropist whose dedication to healthcare and community service has left a lasting impact on Southern California. As the founder of Dow Medical Group, he has combined clinical excellence with a profound commitment to giving back. And then in March 2023, Dr. Dow and his wife made a transformative $1 million donation to Memorial Care Orange Coast Medical Center. The generous contribution led to the establishment of the Dow Family Cardiovascular Suite, a state-of-the-art facility enhancing cardiac care for the community. Congratulations, Dr. Bác sĩ Michael Dow. Thank you, thank you, Baba. And again, just like everyone, every Vietnamese American, I'd like to thank America first, the USA, who opened the doors and bring all the nursing. Since 1975, there's more than 2-3 million Vietnamese here in the U.S. Of course, but looking forward, we want to build a future with, as a Vietnamese American, build a future with American in the USA. But we should not forget our roots. 50 years ago, we are Vietnamese refugees, Việt Tị nạn. We should be proud of it. We should keep our history, because the winner will not write this kind of history in the history books. So as with Vietnamese refugees, we have to keep this history with our children, with our grandchildren, so they know where we are from. We are Việt Tị nạn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hoàng. Congratulations, Dr. Al. Up next, I'm going to ask for my partner on stage up here to take off this MC hat. Vinh Danh is Vinh Danh Entertainment, a pioneer of Vietnamese American entertainment and cross-cultural comedy, founded by the beloved Vietnamese American comedian and visionary Vinh Danh. The company emerged in the early 1990s as a powerful platform to connect the Vietnamese communities around the world through the universal language of laughter, music, storytelling. Vinh Danh signature charm, you've seen it, comedic genius and heartfelt hosting style, helped launch the careers of countless Vietnamese artists, connecting families across generations. From Paris to Sydney, California to Saigon. Decades later, the company continues to evolve, embracing digital platforms, global stages, while staying true to its roots, celebrating Vietnamese identity, uplifting diverse voices, bringing joy to audiences everywhere. Vinh Danh just got back from Europe too. Welcome. Thank you so much. Congratulations. Đầu tiên xin được cảm ơn VABA và đặc biệt là những người anh em rất là thân của như là anh David Dương. Quý vị biết anh David Dương tên là tên Mỹ đó, David, họ Dương là cùng họ với Vân Sơn. Vân Sơn tên thật của Vân Sơn ở trên khấu gì biết là Vân Sơn là Vân Sơn, nhưng mà tên thật của Vân Sơn là Dương Thường Trực. Còn ông kia là Dương mỗi năm Dương mỗi năm. Anh em chúng tôi cùng họ, thành ra anh em tôi có một cái duyên đã gặp nhau từ khi Vân Sơn mới bước vào Mỹ. Khi Vân Sơn chưa phải là một cái người diễn viên hài hước nổi tiếng đứng trên sân khấu thì Vân Sơn đã biết và đã biết ông Dương và hai anh đã liên lạc với nhau, coi như nhau như là anh em, bởi vì anh em chúng tôi cùng họ. Và hôm nay đặc biệt cái điều là Vân Sơn rất là vinh hạnh, đây là một cái award đầu tiên của người Việt Nam ở trên nước Mỹ mà Vân Sơn nhận được. Trước đây vào năm 2003, Vân Sơn nhận được một cái award của Tổng thống George W. Bush. Ông đã ký cho Trung tâm Vân Sơn của Vân Sơn nhân cái ngày châu Á Thái Bình Dương. Trung tâm Vân Sơn cũng nhận được cái award của Tổng thống George W. Bush, có nghĩa là người Mỹ họ đã ghi công của Vân Sơn từ năm 2003 đã đóng góp văn hóa cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Mỹ rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay, Vân Sơn rất là hân hạnh, rất là cảm động khi nhận được cái award của cộng đồng Việt Nam mình trao tặng cho Vân Sơn. Một lần nữa cảm ơn VABA, cảm ơn Tiểu Dương và cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Thank you. Thanks a lot, everyone. You know, one thing Vinh said to me before we started was, let's have fun. And so I hope all of you out there are having fun right now as we continue to honor some folks that have made truly a difference in this Vietnamese community. Up next, we'd like to welcome Kênh and Elon, legendary icons of Vietnamese music and intergenerational cultural legacy. Kênh and her daughter Elon, two generations of extraordinary vocal artistry who have become pillars of Vietnamese music and cultural preservation. Kênh, widely revered as the most iconic female voice in Vietnamese music history, transformed traditional melodies into timeless masterpieces. Her voice not only defined a generation, it became the soul of a people, offering comfort, identity, and beauty to Vietnamese communities, both in the homeland and in exile. Carrying this profound legacy forward, her daughter, Elon, has dedicated her life to continuing that musical tradition with elegance, grace, and a voice uniquely her own. Elon! Dân ca Elon! Hôm nay chỉ là bắt chước MC để cầm một cái gì đó để đọc. Thường thì quý vị biết, nói như là con vẹt, nhanh và nói tất cả mọi sự theo cảm nghĩ của mình. Nhưng hôm nay chúng ta có những người chuyên môn cái micro nó chết trước chị. Tại vì cái này của em xài nhiều lắm. Đó, chị nghĩ vậy. Thành ra Ilan xin được nói đôi lời bằng tiếng Việt để cảm tạ tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay.
cũng như cho chính Hy Lạp một sự hân hạnh vô cùng đã được đến đây, được VABA tổ chức trong cái buổi quá sức lộng lẫy, đẹp, và đối với Hy Lạp là cả một sự hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và kế tiếp là xin cảm ơn nước Mỹ đã nuôi nấng tất cả chúng ta, đặc biệt nuôi nấng gia đình của Hy Lạp, 3 thế hệ từ mẹ Thái Thanh của Hy Lạp đến Hy Lạp và rồi đến các con của Hy Lạp nữa. Chúng tôi đã hát và đã đứng trên những sân khấu lớn, nhỏ của tại nước Mỹ này để tiếp tục mang âm nhạc đến với tất cả lòng người của người Việt Nam mọi nơi. Chúng ta sống ở xứ ngoài nhưng chúng ta chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, bởi vì chúng ta đã luôn luôn có nhau và hỗ trợ cho nhau. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Xin cho em nói đôi lời in English very fast. Dạ được không ạ? Dạ được, chị nói tới sáng không được. Em không có lo, nhưng kia lo. Ông David Dương đánh đô tô trong bụng. Good evening, everyone. I'm deeply honored to receive this award. We celebrate 50 years of the Vietnamese community in America. Out of sorrow, we grew into strength and success. This recognition is for the 3 generations in my family. My beloved mother, Thái Thanh, a legendary, and now me and my children. Together, we've carried our culture through art and music. Thank you to our community. Thank you to VABA. And thank you to America for giving us the freedom to dream and the stage to shine. God bless. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ilan, she looks stunning. Just wait, I'm going to let you in on a secret. She will be performing for us in just a little bit. Chúng tôi xin mời những người kế tiếp đây, chúng tôi lên sắp sân khấu chuẩn bị nhé. Một là anh Trọng Nguyễn, 2 là anh Đức Phạm và 3 là anh Tuệ Nguyễn. Bước lên bên này thì chuẩn bị. Okay, up next, we would like to have veteran journalist Luân Vu come up here of Bolsa TV. Luân Vu has become a trusted voice and cultural touchstone with the Vietnamese diaspora. As of May 2025, the channel boasts approximately 1.73 million YouTube subscribers, has garnered over 1.05 billion views across more than 11,900 videos since its launch in July 2010. Its rapid growth and loyal audience reflect not only its journalistic credibility, but also its vital role in preserving culture, promoting dialogue, and connecting Vietnamese communities across generations and continents. Welcome, Luân Vu. Phố TV Bolsa. Instagram tag. Instagram tag. Hỏi là ở đây có ai xem Bolsa TV chưa? Có ai đã đăng ký chưa? Thank you so much. I'm gonna speak in Vietnamese right now because most of my audience watching right now also prefer to Vietnamese. Tôi chỉ có được có 30 giây thôi, thành ra là họ đã nhập trước và con Sơn mới vô cái nhập thì, nhưng mà trong 30 giây đó thế nào tôi cũng phải cầm lên những người mà xài cái hình sao mà nó cho nó nhanh thế. Cái hình đó là đẹp hơn ngoài nhiều lắm rồi đó. Nhìn kỹ đi. Câu giờ như vậy. Có thể nói rằng là 15 năm qua với đầy niềm vui và nỗi buồn và đầy sóng gió vì những câu chuyện, những đề tài rất nhạy cảm trên phố Bolsa TV. Phố Bolsa TV đã đạt được một chút ít thành quả về chỗ đứng trong truyền thông với phong cách và thương hiệu riêng của mình. Có thể nói là truyền thông trung lập rất là khó khăn
ở trong môi trường truyền thông Việt ngữ. Ai là người Việt chắc hiểu được điều đó. Đây là lần đầu tiên có một tổ chức can đảm ghi nhận sự đóng góp của Bolsa TV khi mà anh Lê Vinh Dương và ban tổ chức đề nghị với tôi thì tôi nói là are you sure? Gan quá. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức, chúc cho một đêm thành công, chúc cho nhiều chương trình vinh danh thế này sẽ được tổ chức liên tục đều đặn trong tương lai. Tôi ghi nhận thành công này dành cho toàn bộ đội ngũ của Bolsa TV. Xin cảm ơn ban tổ chức một lần nữa, xin cảm ơn khán giả Bolsa TV khắp nơi. Tôi cũng muốn chia sẻ cái niềm hạnh diện này bằng cách mời một người cộng tác rất thân thiết của tôi là anh Andrew Lê chia sẻ bằng cái tiếng Anh ạ. Ladies and gentlemen, for 15 years, Bolsa TV has journeyed through a vibrant mosaic of joy, sorrow, and turbulence, shaped by sensitivity and of stories and daring topics. Through this, we have achieved modest and yet meaningful milestones, securing a distinct place in the media landscape with our unique style and brand. Tonight marks a historic moment, and it is the first time an organization has boldly Andrew Lê đang dịch sát bài sau đó nha quý vị nha. I extend my heartfelt gratitude to the organizers, wishing you a triumphant evening, and may it spark a tradition of regular celebration, honoring those who tell impactful story. I dedicate this success to the entire Bolsa team, my deepest thanks to the organizer, and of course, to the devoted audience of Bolsa TV. Thank you. Bây giờ đói bụng, quý vị đói bụng rồi phải không ạ? Ăn crawfish nha, ăn crawfish không? Mời một chef thật ngon luôn từ Houston VABA và Yes, let's please welcome Chef Duong, pioneer of Viet-Asian cuisine and Vietnamese-American culinary innovation. Chef Quan is the owner of Crawfish and Noodles in Houston, Texas, where he combines Vietnamese and Asian culinary traditions. His innovative cuisine has been featured in various culinary publications, highlighting the diversity of Houston's food scene. So Texas is in the house. Chef, welcome. Hello everyone, it's a very honorable to be here from Houston, Texas. So California, please give me a welcome. Thank you. I'd like to speak very short, only 15 seconds. So first I'd like to thanks to America that already give us an opportunity, that already brought me to the level of, they call it Chancellor Award, it's an Oscar at 2020 finalist. And I'd like to thanks to my family very much, always support me. Thanks to community, Vietnamese community and our community around that bring us together with one great quote: food brings us together. Without food, we don't have a party, just like today, right? And once again, thanks VABA, because of you guys brought us all here tonight. It's a great honor from Houston, Texas. Love you guys all. Thank you. Congratulations, Chef. And don't you worry, food will be coming out soon, but we're going to go through a couple more honorees before we get there. Now we'd like to welcome to the stage Duong, innovator of ready-to-eat Vietnamese cuisine and culinary heritage preservation. Duong is the founder of Phenomenal Foods, a company offering high-quality, ready-to-eat Vietnamese pho bowls. His products are known for using authentic ingredients and traditional recipes, aiming to bring Vietnamese cuisine to a broader and wider audience. Congratulations, Duong. Thank you, everyone. Thank you again, Bolsa, Teresa, Wendy, and Ben. Down here, and I'll share my family story, my company story, and our family story is actually
refugee families in Seattle, and able to be lucky enough for myself to have very people today. Parents taught me how to work hard, how to achieve a dream, how to lead my wife to tonight. Put up with who refuses and stuff and work for other people. I've always had to work for myself, and most of our, my business schemes have been successful. For 10 years, we've been working on the foods, and have expanded to 7,000 stores. Yeah. We want phở. We want phở các mọi người. We want phở. Một We người want nữa. phở. Yeah. Một người nữa, ví dụ chúng ta xin một người nữa thôi. Chúng ta sẽ có những cái thức ăn rất là ngon mà do ngồi có ba đã chọn lựa chúng ta. Thực ra thức ăn này nó rất là ngon bởi vì hiện nay chúng ta rất là đói bụng. Là cái gì cũng ngon. Next to the stage, QUểNG, rising star in Vietnamese cuisine and digital cultural influence. Have you heard of her lately? She's been all over the place. Chef QUểNG, known online as Quay Today, is a celebrated Vietnamese chef and rising culinary star whose passion and creativity are reshaping the perception of Vietnamese cuisine in America and beyond. She's a visionary behind West Hollywood's acclaimed restaurant Dee and the signature menu for local kitchens across California. She brings authentic Vietnamese flavors to diverse audiences with fresh contemporary flair. Her debut cookbook, been held one of the best of 2024 by the New York Times, the LA Times, and Esquire magazine, solidifying her status as a leading voice in modern Vietnamese culinary arts. That means keep track of her, recognized on Forbes' prestigious 30 Under 30 list and Food Network's 2025 Hot List. QUểNG's influence extends far beyond the kitchen. Welcome, Chef. Thank you. Hi everyone, thank you so much for having me here. And thank you so much for this recognition. Can we? My son has been on it. Em có quyền. It's really so special being recognized by the Vietnamese community because it's basically your family saying that they're proud of you, and as a Vietnamese American, that's a lot. That's a lot, right? I was born in Vũng Tàu, Vietnam, and I came over here when I was 8 years old in 2006. And through the sponsorships from my family, so I stand on the shoulders of their hardships and sacrifices to be where I'm at. And it's really the reason why I continue to celebrate and honor being Vietnamese in everything that I do. So thank you, VABA, for recognizing and celebrating a young talent for the next generation. Thank you to my mom, my little sister, my whole family. Thank you to Ray Hughes. Thank you to the Vietnamese community that continues to support me. Chef, congratulations. Up next, we'd like to welcome to the stage Brian Pham, founder of Asian Hustle Network. Brian is a visionary Vietnamese American entrepreneur and community leader whose groundbreaking work has transformed the landscape for Asian entrepreneurs worldwide. As a co-founder of Asian Hustle Network, Brian has built a powerful global platform that connects and empowers over 250,000 members across 100 countries, providing essential support, resources, and visibility to Asian creatives and business leaders, making it one of the world's largest, most influential Asian entrepreneurial communities. Welcome, Brian Pham. I'm here on stage today not only as a Vietnamese, but a Vietnamese American. I'm fiercely proud of both identities I do have. I'm very fortunate enough to live here in the United States, but also I currently also live part-time in Vietnam as well. What I do see is a powerful, emerging, youthful population in both countries, both vibrant, innovative, and dominant. I understand that right now I'm here, in addition to Tway before me, representing the new
time that's coming to both America and Vietnam. What I do see is that we're here in the United States and Vietnam making noise and innovating and creating a bright future for both countries. I want to say thank you to VABA real quick. I'm very honored to be a community partner here today. And I hope that this is just the first step in taking it in the right direction to show how brilliant Vietnamese and Vietnamese Americans are. Thank you. Và bây giờ mời quý vị hướng về sân khấu để thưởng thức phần trình diễn tuyệt vời của nữ danh ca Ý Lan. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trước khi quý vị dùng bữa, Ý Lan mời quý vị dùng appetizer bằng music của Ý Lan cùng với lại hai nhạc sĩ mà quý vị sẽ thấy rất là thường đó quý vị đi với lại đi xem những cái show của Paris by Night của Thúy Nga, quý vị thấy một dàn nhạc công ở đằng sau mạnh mẽ mà rất là nhiều người, nhưng hôm nay chúng tôi gói gọn chỉ có hai mạng đằng sau lưng Ý Lan thôi mà quý vị sẽ thấy họ làm mưa làm gió cho quý vị xem nhé. Thành ra bây giờ xin quý vị một tràng pháo tay để giúp Ý Lan lại hết nữa nè, lúc có lúc không. Một hai pin hả? Một hai em ơi, Hoàng ơi, lúc có lúc không. Hello, vậy thôi. Anh em âm thanh nào xem cái microphone nào tốt nhất trao cho chị Ý Lan. Chứ hiện nay tất cả những cái microphone nó đều bị drop cái signal, thành ra cái âm thanh nào cái microphone nào tốt nhất cho xin một cái, còn không một cặp luôn, hát hai cái một lượt luôn. Không, chị nghĩ là cái này bây giờ chắc ok rồi phải không Hoàng? Chị cứ cầm thêm cái này nha, để in case. Cảm ơn em cho chị cái của em. Em có sao không? Em vẫn đẹp là được rồi. Bây giờ Ý Lan xin quý vị cho Ý Lan giới thiệu quý vị cái người ngồi ở cái đàn keyboard đây, tuy cái đàn nhỏ bé nhưng quý vị sẽ thấy nó to lắm. Anh ta tên là Quốc Phúc, là musician. Em người bên cạnh Ý Lan nhiều bộ trắng bóc, lúc nào cũng nổi tiếng vì màu trắng và anh ta sẽ múa giữa mắt quý vị. Đây là Luân Vũ violonist. Cảm ơn quý vị. Bây giờ sơ đây chị thấy cái này có vẻ đã yên rồi, cầm hai cái trung thăng quá không được. Rồi, xin mời quý vị thưởng thức. Ý Lan sẽ có 3 bài hát để gửi đến quý vị. Bài hát thứ nhất, đây là bởi vì đây là những chọn lựa của Ý Lan. Chúng ta những người Việt đã sống một nửa thế kỷ tại đất người. Chúng ta rời bỏ quê hương của chúng ta ra đi từ 50 năm trước. Với tất cả những đau thương, lúc nãy Ý Lan nói là from the sorrow we grew strength and success, là bởi vì chúng ta đã từng bước một và từng bước một chúng ta lớn mạnh lên. Thì cái ngày đầu tiên chúng ta rời khỏi quê hương chúng ta với biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu tiếc nuối, thì Ý Lan sẽ xin hát một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Anh đã nói và anh đã viết lên bài hát này trong thời gian khởi đầu khi mà bắt đầu rời khỏi quê hương. Bài hát sẽ được mang tên Khóc Một Dòng Sông. Xin mời quý vị thưởng thức. Nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là
mưa rơi cũng may là đi trời mưa ít không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Chỉ xót xa chồng thân phận xa nhau, sống một đêm cuối. Cũng may bên này thời gian qua buồn buồn không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông tôi đã khóc một dòng sông dài. Nhớ cha nhớ mẹ nhớ anh nhớ chị. Khóc một dòng sông tôi đã khóc một dòng sông dài. Nhớ chiều ngược tôi khóc một dòng sông. Những chiều ngược tôi Thank you, Tracy and Bảo. Thank you so much. Là tặng hoa bây giờ là rất đúng quý vị. Là tại vì bài hát kế tiếp sẽ nói về hoa. Ít Lan chọn lựa tối hôm nay 3 bài hát. Bài hát đầu tiên là tiếng Việt Nam. Bài hát thứ hai sẽ là một bài hát nhạc Pháp. Mà bài đầu là chúng ta rời bỏ quê hương chúng ta trong cái tình trạng rất là đau buồn. Thì bây giờ khi chúng ta đã đến được nước Mỹ rồi, chúng ta bắt đầu được sống và được lập một cuộc đời của chúng ta với toàn là những niềm vui và hạnh phúc như những đóa hoa hồng. Xin mời quý vị nghe La Vie en Rose của Edith Piaf. Des yeux qui font baisser un rire qui se perd sur ses bouches, mais les portraits sans retouche et de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans
mon cœur une teinte de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi et moi pour lui dans la vie. Il m'a la vie, il a fait pour ma vie. Il a écrit, je l'aperçois, alors je sens mon cœur qui bat. Cảm ơn tất cả quý vị. Chú Sơn, còn bài nữa. Dạ biết còn bài nữa nhưng mà hiện nay đó em biết rồi, em chị đủ lên chơi là chơi liền, đủ lên chơi thấy không? Dạ. Rồi em lên chơi chơi liền. Hiện nay đó thì ở dưới ban tổ chức bắt đầu search những cái món ăn đầu tiên ra đến bài của quý vị. Nhưng mà trong khi quý vị thưởng thức những cái món ăn mà vào đầu tiên đó thì quý vị vẫn thưởng thức cái phần văn nghệ đặc biệt cho chị đang mang đến cho quý vị nha. Một bài nữa. Vâng. Chị hát tới sáng đi. Chị hát tới sáng đi. Em đã chậm chị. Một lần nữa, nào ra cho chị làm gì đây? In English, we would love for you guys to enjoy your dinner while you listen to the final song on here, because isn't she just incredible? Yes. So, enjoy your dinner, but please stick around because we still have some Pioneer Awards to give out. Pioneers in the Vietnamese American community, and those are really special. So we hope that you enjoy your dinner, enjoy this final song by Elon, and then we'll see you guys after. Bây giờ thì Yến An xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm in English. Bài hát này nói lên cái giấc mơ Mỹ của tất cả chúng ta, những người Việt Nam sống tại hải ngoại, đặc biệt là đã một nửa thế kỷ qua. Chúng ta đã đạt được cái giấc mơ này, chúng ta đã thành công và chúng ta sẽ mãi mãi tạo
ơn bề trên cũng như đất Mỹ. Xin mời quý vị nghe. Sweet dreams for your mates. Enjoy your dinner. Xin chị một phút ở lại sân khấu. Kính thưa quý vị, Vân Sơn đến Mỹ đầu năm của thập niên 90. Khi Vân Sơn đến với Mỹ đó thì Vân Sơn đã biết chị Lan đã là một trong những ca sĩ nổi tiếng vào thời đó, và Vân Sơn đã mê chị Lan từ hồi đó. Mê chị đó, si mê cuồng dại chị, không phải chị hát không mà nhan sắc của chị nữa. Đẹp quá vậy. Bây giờ mà như vậy thì quý vị biết 30 năm trước như thế nào nữa đúng không? Em gặp chị mới 35 năm mà. Thực ra đó quý vị biết không, mỗi một người nghệ sĩ, anh em của chúng tôi đó là chỉ mong ước được 10 năm đứng vững sân khấu, tỏa sáng để mang lại lời ca tiếng hát cũng như là được sự yêu mến của tất cả quý khán giả. Ở đây là chúng tôi đã mê man, đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng riêng chị Lan từ thập niên 90 cho tới bây giờ không phải là 10 năm, không phải là 20 năm mà không phải là 30 năm mà hơn như vậy nữa. Đến bây giờ tên tuổi của nữ ca sĩ, nữ danh ca Ý Lan vẫn chói sáng, và mỗi khi xuất hiện là được tất cả quý vị trao những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, đúng không ạ? Anh ơi, anh kể 10 năm, 20 năm, 30 năm chỉ thảo tin và em còn
quan trọng nè, nếu mà tính cái thời gian chị Lan đứng sân khấu và thời gian của mẹ Thái Thanh đứng sân khấu, hai người cộng lại là gần cả 100 năm luôn, đúng chưa? Đã hai thì hai chưa tử tế, đừng để người ta suy nghĩ 68 tuổi quý vị ạ. Một trăm tay cho những chị Lan chị ơi. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn chị Lan. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây là chúng tôi mời quý vị đến một cái phần kinh doanh của những gương mặt mà đi tiên phong trong những lĩnh vực của cái phần Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ. Đây có thể nói là những nhân vật tiêu biểu. Đây là những mình đó, nếu mà nói theo cái đề sân khấu là nó là những cây đa, những cây đề của những người đi tiên phong trong những ngành nghề. Và ngay trong giờ phút này, mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để vinh danh họ, nhưng họ là những người đã dương lá cờ tiên phong để tạo điều kiện cho thế hệ thứ hai đi tiếp. Một lần nữa mời quý vị hãy hướng về sân khấu để theo dõi phần Việt Nam. Okay, so I hope you are enjoying your dinner so far. I just want to do a vibe check. How is this side of the room doing? How you feeling? Love it. How's this middle section doing here? Amazing. And how about this side of the room? How you guys doing over here? Yes. All right. I'm glad to hear it. Glad to know that everyone's getting their bellies full. We are to our very important evening portion where we are going to honor some pioneers. So ladies and gentlemen, it is my honor to introduce this year's awardees, pioneers who have helped shape history, create opportunities, and inspire generations through their bold leadership, innovation, and heart for the community. There are so many trailblazers and deserving individuals across various industries, and we've made every effort to reach out and include as many as possible. However, due to, of course, scheduling and other commitments, several pioneers were unfortunately unable to join us tonight. Each of the ones here tonight, though, represents a first in their field, breaking barriers for Vietnamese Americans across the country. We would now like to invite the representatives again from the three partnering organizations to the stage to help present these awards, as, of course, again, a symbolic gesture of unity and collaboration among the organizations. The representatives from California Waste Solution is Executive Vice Chairman Victor Duong. Representing the Inland Empire is President Edward Lewis. And representing Asian Hustle Network is Thomas Tran. So let's meet tonight's awardees. Yu Chin is a pioneer of Vietnamese American cinema and cultural representation. Tonight we honor a living legend, an icon of Vietnamese cinema, and a beacon of resilience, talent, and grace. Yu Chin is a Vietnamese American actress whose extraordinary career has spanned nearly 7 decades and more than 100 film and television roles across the globe, from The Boys Club to Journey from the Fall and MASH and NCIS Los Angeles. Her work has left an indelible mark on both Eastern and Western cinema. But her journey is not just about fame, it is about survival, reinvention, and impact. After becoming a refugee in 1975, 50 years ago, she arrived in the U.S. with nothing but determination and the support of a few courageous friends. She rebuilt her life and career from the ground up, becoming not only an acclaimed actress, but also a humanitarian. As the co-founder of the Vietnam Children's Fund, she has also helped build 50 schools in Vietnam, transforming the lives of thousands of children.
Tonight we celebrate not just her legacy in the arts, but her enduring commitment to community, compassion, and cultural pride. Please join me in welcoming to the stage Scott Lee, who will be accepting the award from her. Duong fled Vietnam in 1979 with nothing but hope and built a legacy that transformed waste into purpose. In 1983, he founded Gogino Recycling, one of the first Vietnamese-owned recycling operations in the United States. By 1992, he launched California Waste Solutions, becoming the founder of the first Vietnamese-American-owned recycling company in the nation. What began with a modest warehouse in West Oakland became a multi-generational enterprise serving millions of residents across Oakland and San Jose, and ultimately the people of Vietnam. Through Vietnam Waste Solutions, his vision now manages over 80% of Southern Vietnam's recycling and waste systems, building sustainable bridges between continents and communities. He was more than an entrepreneur. He was a builder of futures, a man of courage, humility, and extraordinary vision. His journey is a story of resilience and continues to empower the next generation. Coming up on stage already to accept the award is CWS's Chief Financial Officer and daughter, Christine. Thank you. Thank you on behalf of my family for awarding this for my father. He should be very, very proud. First of all, just on Memorial Day, I'd like to take this moment to pay utmost respect and gratitude for the ultimate sacrifice for our freedom and for us to You know, the waste industry, I have to say, is probably the hardest barrier to break, let alone new immigrants with funny hair, clothes, and new language. But my dad did it. Through courage, humility, resilience, he taught us nothing is impossible. He also always told us, remember where you come from. Always bring the community with you. Remember, always support those follow behind you, and always give back to the community. And we have. Thank you, God bless. Congratulations. Next, I'd like to honor, we would like to honor a family and his family, a pioneer of the Vietnamese music and cultural preservation in the diaspora. Was a cultural pioneer, founder of QUÍNG Productions, and creator of Paris by Night, the most iconic Vietnamese variety show in history. Over 140 volumes, 600 plus music albums, and 4 decades of production. He brought Vietnamese voices, stories, and songs to millions across the globe. At a time when the Vietnamese identity was at risk, he built a stage that united the diaspora through music and memory. Though he passed in 2022, his legacy lives on. Representing him tonight, please welcome his daughter, right next to me, Marie Cole, executive producer, QUÍNG Paris by Night, to the stage.
xin chào. Thật lòng vinh dự cho chúng tôi đến đây. Chúng ta xin cảm ơn Bolsa đã cho chúng tôi phần thưởng rất là to lớn này. Đây là phần thưởng đầu tiên trong quý gia Philippines nhận được từ khi hoạt động văn nghệ trên 40 năm. Khi nhìn thấy các bạn thật sự rất là trọng, không có xét như vậy ra khán giả once again, I would like to take this opportunity to sincerely thank the VABA organization for granting us the immense honor of being a part, a guest today's program. QUİNG production has always been a family business, driven by the hope of preserving Vietnamese music and culture. We are deeply grateful to the Vietnamese communities and families abroad who have warmly welcomed us in their homes for over 40 years. We see our work not merely as entertainment, but as a form of artistic expression that embodies the beauty and rich history of Vietnamese culture. I would like to dedicate this award to my parents, my mom, especially my late father, Mr. Duong. From the very beginning, he possessed a vision and intuition that guided us. He believed that our products should be filled with the heartfelt sentiment, culture, and language of Vietnam. I am proud to carry the torch. He lived many years ago, and I promise to honor his legacy with all my heart. Và cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và chỉ nói một câu tôi rất hạnh diện tôi là người Việt Nam. Congratulations. For our final time here, I'd like to invite up to the stage Mr. Lap Tang. I just call him Mr. Tang, founder of Vietnam Thailand Grand Century Mall and pioneer of Vietnamese American media and business development. Mr. Tang arrived with nothing but gave a generation everything. After fleeing Vietnam in 1975, Mr. Tang didn't just rebuild his life, he helped shape a new cultural and economic identity for Vietnamese Americans. From media to real estate, his vision has defined the heart of Little Saigon in San Jose and beyond. He founded a news service, the first Vietnamese language newspaper in Northern California, giving voice to a rising community. He introduced the first Vietnamese karaoke discs in the U.S. and brought global TV shows to Vietnamese homes, dubbed in Vietnamese for the Vietnamese people. That, he says to me, has been one of his greatest accomplishments, to keep the mother tongue going. But his most transformative impact is physical. As the developer of Grand Century Mall and the iconic Vietnam town, he created 459,000 square foot landmark that today is home to over 300 Vietnamese-owned businesses in the largest Vietnamese commercial center outside of Vietnam. And Mr. Tang tells me, when business came to him, he said, don't pay a deposit, just come on in and start your business. That's what he did for so many. Lap Tang didn't just build properties, he built spaces where culture thrives, businesses flourish, and a community calls home. Mr. Tang, congratulations. Xin cảm ơn VABA đã cho tôi cái cơ hội có mặt ngày hôm nay để nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm người Việt Nam có mặt tại nước Mỹ, cũng là cái dịp để cho cộng đồng người Việt Nam tri ân nước Mỹ đã cưu mang mấy triệu người và 2 triệu người Việt Nam trong 50 năm qua, cũng là cái dịp để cho các con các cháu trong thế hệ thứ 2, thứ 3 tri ân những cái người đầu tiên đã đặt chân lên nước Mỹ, đã tạo ra những cái nền móng, xây dựng những cái
những cái nền móng vững chắc và đầu tư giáo dục cho các thế hệ thứ hai, thứ ba, để cho các thế hệ thứ hai, thứ ba có cơ hội được phát triển những cái cộng đồng Việt Nam mạnh mẽ và vững chắc mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn VABA. Đi về những cái thành công của những người đầu tiên từ năm 1907 tới đây đã kiến tạo, đã xây dựng những cái cơ sở cho cộng đồng. Không phải là những người đó là một tay mà làm được sự nghiệp, một tay không ai có thể làm việc gì mà một tay hết. Thành ra phải có những người bạn đồng hành, phải có những cái người partner, những cái người đặc biệt là những người thân thiết trong gia đình của mình. Người ta còn nói là sau lưng một người công có một người là vĩ đại. Tôi không chỉ có một người là vĩ đại, tôi có tới 2 người là vĩ đại. Do đó cái món quà tinh thần rất là quý báu này tôi xin tặng lại cho 2 người đàn bà vĩ đại đó. Người bà thứ nhất là người vợ quá cố của tôi, đã đồng hành với tôi trong 30 năm để xác định cái vị trí của mình để sống trên nước Mỹ. Và người thứ hai là người đã nối tiếp công việc của người thứ nhất đã đồng hành với tôi trong 20 năm qua. Thì người đó là ai? Mọi người đều biết, đặc biệt là chỉ là xin chân thành cảm ơn VABA và đặc biệt là cảm ơn 2 người đàn bà đó. Nếu mà tôi có được một cái lời nào để nói cho thế hệ trẻ, cho những thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ 4, bây giờ chúng ta ở đây 50 năm thì thực sự đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi. Thì nếu tôi có một lời nào để nói với người đó thì tôi sẽ có thể tôi sẽ mượn lời của cố tổng thống Việt nói một câu mà tôi rất nhớ hoài. Tổng thống Việt nói như thế này: tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ thức khuya dậy sớm. Đối với những người trẻ bây giờ, chỉ thức khuya dậy sớm, làm việc chăm chỉ. Nước Mỹ là đất land of opportunity, đất của cơ hội đến mọi lúc mọi nơi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm. Xin ơn. Let's give a big round of applause for all of our awardees, our pioneer awardees tonight. Nghe ông thành lập là ông Sơn này gọi là chú Út nói ở Việt Nam có 2-3 người đàn bà đứng từ sau lưng, tôi kiếm một người kiếm một ra. Thường người ta nói đó là sau lưng một người đàn ông thành công là có người phụ nữ ngồi không. Sau lưng người đàn ông thất bại là có người phụ nữ xuống dầu. Còn sau lưng người đàn ông đẹp trai là có người phụ nữ dễ mang thai. Thực ra đây giờ phút này là giờ phút chúng ta entertainment, giờ phút chúng ta chơi, ok, ăn và chơi. Thành ra ngay trong giờ phút này, Công Sơn xin mời quý vị hãy hướng lên sân khấu để theo dõi một cái phần trình diễn múa thật tuyệt vời của nhóm múa Tụi Em 3 giờ sáng. Before we get to 3M, I'm gonna give you guys a little bit of a lowdown on the floral arrangements in your table. We're Asian, we love flowers. So, if you would like to take one of the arrangements home, you are more than welcome. You have to though, listen to this, you have to leave the vase behind because that belongs to here where we are, and we need to give them back. So take the flowers and leave the vase. So Asian, right? Okay, so right now we are going to have some performances as you guys eat, but please stick around because after the performance we're going to have a really, we hope, is going to be a powerful, moving conversation with our panelists. So enjoy your
video before Duong comes on stage. Since its founding in 2011, the Vietnamese American Business Association has grown to be a driving force for entrepreneurs, innovation, and cultural pride. Across the Vietnamese diaspora, with a vibrant membership of over 2,000 professionals, executives, entrepreneurs, and change makers, VABA connects leaders across 12 U.S. states and 8 countries, bridging industries, generations, and borders. Over the past decade, we've hosted more than 200 high-impact events, including business summits, global trade missions, and cultural celebrations, leadership forums, and our signature Pitch Perfect Startup Showcase. Pitch Perfect has become a cornerstone of VABA's innovation platform, attracting over 100 startups and solutions annually from across the United States and Asia. Connecting founders with capital, apprenticeship, and a powerful network of investors and advisors. Through this initiative alone, we've helped launch and accelerate dozens of promising ventures that are shaping the future of consumer goods, sustainability, and beyond. Though VABA has been right since far beyond the morning, we are deeply rooted in service. Through community programs, scholarships, and charitable campaigns, VABA has raised and donated hundreds of thousands of dollars to support underserved youth, small businesses recovery, frontline workers, disaster relief, and cultural preservation. In 2024, we expanded our mission with the launch of VABA Venture Capital, a bold $50 million fund dedicated to investing in visionary founders and scalable, socially driven innovation that aligns with our values and strengthens our ecosystem. Everything we do is anchored in our core values: support, advocacy, and love. And our values are when we speak one voice, we create not just opportunity, but place. Whether you are a founder, investor, leader, or ally, VABA is a platform to grow, give back, and make an impact that transcends generations. Bây giờ mời chúng ta hướng xin cáo với theo dõi phần trình diễn của nhóm múa trẻ Duong. Tiếng Việt Nam dịch ra là ba âm. Ba âm đây có nghĩa là âm nhạc hay là cõi âm. Please welcome to the stage, Duong. Tự xưng em là tình người, y là con gái giống ông. Tuổi em chứ còn bé lắm, cũng chưa đến trong dòng. Ở đây chỉ em nói, tay ca đã 10 năm. Ai muốn đi ăn
Tuyệt vời. Nhóm múa của các con là truy âm. Tụi con người Việt Nam. Ủa sao con mặt thở như vậy? Rồi sao con làm gì con mệt như vậy? Con tên gì? Con? Còn là viên không nghĩa là hả? Ba đứa con là sinh ở Mỹ hết. Tụi con còn nói tiếng Việt Nam được. Tại sao, chú hỏi tại sao tụi con không có đi múa, đi dance mà hip hop rồi disco rồi mà con nhảy vậy? Chia sẻ cái văn hóa là nét đẹp của truyền thống Việt Nam. Nghe con nói cũng muốn khóc luôn. Rất là mừng quá quý vị, mừng dữ lắm luôn. Các em là thuộc cái hệ thứ 3, thứ 4 rồi mà các em còn nhớ được cái truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Một lần nữa một tràng tuyệt vời cho các em của múa chuyên âm. Big round of applause for Duong, who was just moving and grooving and still answering mom's questions. Amazing, amazing. Okay, up next. You saw her earlier, but you might not recognize her now because she is in another beautiful number. But, ladies and gentlemen, she moved us earlier with her beautiful singing, her voice. Now she returns to the stage to do it again. Please join me in welcoming back Victoria Vinh Danh as she performs 2 timeless classics that speak straight to the heart. We're talking about Unchained Melody and I Will Always Love You. Một tràng pháo tay của quý vị là cô nữ nghệ sĩ trẻ xinh đẹp Vinh.
breaking news quý vị. Khi hồi nãy đó Quân Sơn giới thiệu các em này thì Quân Sơn nghĩ em này là teenager, có nghĩa là 13, 14 tuổi gì thôi. Nhưng đặc biệt một cái điều hỏi ra đó, con đang làm gì? Đang làm y tá. Con đang làm gì? Cô giáo. Con đang làm gì?
Thấy dễ sợ chưa? Ba cô nàng múa từ lẽ nè, cũng dễ sợ chưa? Cô này đang làm y tá nè, cô này đang làm cô giáo nè, cô kia đang học bác sĩ. Một tràng pháo tay bây giờ ơi! Hay quá luôn! Đề nghị VABA kết nạp hội viên liền luôn. Và đặc biệt một cái điều nữa, và cái điều thật sự bất ngờ vô cùng, cái cô bé xinh xắn đứng ngay ở giữa, các bạn có nhìn ra không? Đây là con gái thứ hai của MC đệ nhất MC Việt Hà.